Okay. Okay, come on. Best episode. Dipanggil balik. Dipanggil balik.
capai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap tegar, jangan lalai, tetap gentar, jangan lolai, setinggi mana. Good afternoon, everyone. I'm Said Mohammad Raihan, a mechatronics student here in Unikel MFI. Today I'm here to recite a poem. The name of the poem is The Road Not Taken, written by Robert Frost. So here I go. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as far for that passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took one less traveled by, and that has made all the difference. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Akmal bin Abdul Fattah. I'm taking course engineering technology in automotive. Learning here is very fun because the teachers here are very good and always helpful and friendly with students. Secondly, learning here is easier to understand because the lecturer at here is very concerned about the students' problem and they will start helping from the beginning if necessary.
Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke Sembang TVET, episod yang keempat bersama dengan saya, Afiq Hafiz bin Jamaluddin, selaku moderator anda pada hari ini. Okey, so topik kita pada hari ini adalah Keep Calm, It's Just English. Okey, so topiknya adalah pasal English. Okey, walaupun tajuk kita kali ini adalah English, tapi sebab kita nak santai-santai je kan, so kita akan gunakan English dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, so kita campur-campurkan. So hopefully semua yang tengok ni, semua yang menonton, semuanya enjoy dan senang faham dan senang follow apa yang kita nak sampaikan. Tapi yang paling penting di sepanjang sesi ni, mesej-mesej daripada panel-panel kita nanti, itulah yang paling penting untuk difahami dan diambil dan sebagai take away kita untuk sesi kali ini. Alright, so sebelum saya pergi lebih lanjut, ada satu berita yang saya nak kongsi dengan semua, iaitu mengenai ranking semasa UniKL according to the World University Rankings 2021. Okay, so this is a legit punya ranking ya, universiti-universiti di seluruh dunia, dan ini adalah yang terbaru sekali. Kalau ikutkan list ni, UniKL telah disenaraikan dalam top 500 universities di seluruh dunia. Tahniah UniKL, ini adalah satu pencapaian sangat-sangat hebat dan patut dibanggakan. Okey, tapi di Malaysia pula, kalau kita nak tengok Malaysia saja, dalam banyak-banyak universiti yang kita ada kat Malaysia ni, UniKL is listed dalam top 15. Lebih spesifik, kalau kita dapat tengok, dia nombor 11. Okey, nombor 11 di dalam Malaysia, dan ini adalah satu penghargaan yang sangat-sangat baik dan satu pencapaian yang sangat-sangat baik untuk UniKL. Tahniah UniKL. Okey, semoga terus maju jaya dan semoga di masa hadapan kita akan lebih naik lagi dalam ranking dunia dan ranking Malaysia. Alright, so untuk pengetahuan viewers semua, dalam sesi ini kita akan bagikan kepada 3 bahagian. Okey, bahagian pertama kita akan fokuskan kepada problems. Okey, problems ni problems faced by the students as observed by the lecturers di dalam dan luar kelas. Kedua, pasal inisiatif dan usaha yang kita lakukan di UniKL, dan yang ketiga kita akan cakap pasal mentality dan juga pasal kepentingan bahasa Inggeris. Okey, jadi untuk nak tahu lebih lanjut pasal apa, kita kena tunggu lepas ni. Okey, iklan dulu. Hello, my name is Isaiah Chong and I'm from mechatronics. I'm a mechatronics student. So how do I find learning English in MFI? I think it's very helpful in terms of your writing skill and your presentation skills. So about how does learning English in MFI help with my confidence level? It actually enhance your presentation skills. So it really helps you when you use the language to present to other people about your project's findings or experiment findings. So that's how I feel about English in UniKL MFI. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke UniKL MFI. Kepada sesiapa yang cari Al-Quran untuk hadiahkan diri sendiri atau orang tersayang, bolehlah cuci mata di IG @waishada_. Ada bermacam jenis warna dan saiz Al-Quran tagging by sahabat Inur, sesuai untuk lelaki maupun wanita. Alang-alang dah cuci mata tu, followlah sekali. Terima kasih. Istimewanya Al-Quran tagging di box by sahabat Inur ni, kita boleh buat ukiran di box nama, kata-kata semangat atau ayat daripada Al-Quran yang kita nak. Jadi, kepada sesiapa yang nak survey harga tu, bolehlah PM saya di 018 28 05 817. Selamat menubuhi alam universiti. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke Sembang TVET episod keempat. Keep calm, it's just English. Okey, so semua orang harap bertenang. Biar yang nervous ni adalah kita punya panel-panel sahaja. Okey, so kita punya panel-panel pun dah sampai, tapi saya akan introducekan sekejap lagi lah, bukan sekarang kan. Saya nak mulakan dengan satu kisah, okey, ataupun satu isu ni. Semenjak PKP ataupun MCO tahun lepas, banyak isu-isu viral yang kita dah tahu, okey, kat social media terutamanya. Okey,
salah satu isu viral itu adalah pasal English atau berkaitan dengan pengajaran ataupun pembelajaran English, iaitu ada satu individu dulu dia cuba berbahasa Inggeris untuk halayak ramai, untuk bagi pesanan kepada ramai, tapi pronunciation beliau ada macam kuranglah sikit ataupun ada masalah sikit, which is okay, tapi ada beberapa pihak yang mempelekehkan kesilapan itu, okey, tapi ada juga yang memuji. So memang bagus, so tak ada masalah. So itu kisah satu. Ada kisah satu lagi, iaitu sepanjang pengajaran online, sesi pengajaran online sekolah-sekolah kan, ada yang okey, sekejap ya. Okey, ada kisah cikgu yang cuba nak ajar online, okey, English. Dia bukan ajar English, saya rasa dia ajar subjek dalam English. Tak silap saya lah. Tapi itu pun dipelekehkan juga. Okay, so banyaklah kisah-kisah lain, itu antara kisah-kisahnya lah kan. So nak tahulah in one word lah, kita bukan nak bincang pasal kisah ni, tapi cuma nak tahu pendapat atau pandangan panel lah in one word. Apakah macam mana panel-panel atau madam-madam boleh gambarkan perasaan madam-madam tentang isu ni? Mesmerized. Okay. Frustrating. To me, it's very mishandled. It's mishandled. Okay, interesting. So macam yang semua dapat tengok, setiap orang ada pandangan berbeza, ada pendapat berbeza. Tak kisahlah positif ke negatif. So dalam apa-apa jua pun, saya rasa dalam kisah-kisah viral ke ataupun kisah-kisah peribadi ke, yang paling penting adalah kita faham dengan kisah tu dan kita belajar daripada apa yang terjadi ataupun daripada kisah-kisah tersebut. Okay, so okeylah, kita tak nak buang masa pasal tu, kita nak introduce dulu panel-panel kita untuk hari ini. Okay, saya perasan diorang ni dah make up sejam yang lalu. Okeylah, membuahkan hasil, alhamdulillah. Okay, so saya nak introduce dulu panel yang pertama kita, Madam Azura Omar. Okay, yang di kanan saya ni yang pertama sekali, berpengalaman selama 22 tahun di UniKL, betul? Dan beliau di sini adalah mewakili pensyarah-pensyarah English yang mengajar program diploma di UniKL MFI. Okay, dan yang kedua, di sebelah Madam Azura adalah Madam Siti nama dia panjang sikit, saya selalu tersasul. Okay, Madam Siti Dewi Zatia. Okay, ataupun nak lebih senang panggil Madam Zatia, betul ya? Okay, dan pengalaman Madam Zatia adalah selama 13 tahun di UniKL. Okay, dan Madam Zatia di sini adalah untuk berkongsi ataupun mewakili pensyarah yang mengajar program-program bachelor di UniKL MFI. Dan juga yang terakhir sekali di ujung sana adalah Madam Sumaya Omar. Okay, Madam Sumaya Omar berpengalaman selama 11 tahun di UniKL, dan Madam Sumaya akan berkongsi lebih kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan ataupun yang telah dilakukan oleh English Unit UniKL MFI. Okay, selamat datang Madam-Madam. Terima kasih. Alright. Okay, so sebelum saya mulakan dengan soalan-soalan, boleh tak kita tengok belakang sekejap? Cantik tak? Okay, kalau kita tengok kat sini sebenarnya hijau je tapi kalau kita dalam skrin ni adalah pemandangan di kota London. Okay, kalau nampaklah bertukar-tukar pemandangan tu. Okay, madam-madam tu pun layan je, tapi okay, boleh. Okay, so terima kasih kepada pihak-pihak kru-kru jugalah, so, set upkan dengan cantik sekali. Okay, apa-apa pun biasanya kita boleh mulalah dengan soalan pertama. Okay, sila. Sila ya. Tapi kita tak nak tanya macam tu je lah. Saya dah sediakan macam ada game sikit, boleh ke? Hai, siap game pula ni. Penat ni saya buat semalam. Tak apa. Pensyarah start dulu. Madam Azura start jawab dulu. Okay, saya ada. Okay, ni untuk sesi pertama. Okay, so ada 3 warna di sini. Kuning, betul kan? Ni kuning, biru dan merah. Okay, kuning, biru dan merah. So kita nak minta maybe Madam Azura dulu ke, boleh pilih yang pertama dulu? Berpeluh pula ni. Okeylah, I ambil warna biru lah. Biru, okay. So, okay, soalan pertama. Okay, kita akan mulakan dengan satu dilema. Satu dilema students ataupun kepada sesiapa sajalah yang belajar ataupun yang menggunakan bahasa Inggeris. Dilema yang ini adalah, I know what to say, but I'm shy or I'm scared. Okay, so kenapa rasanya situasi ataupun kejadian ini berlaku? Kenapa Cik Afiq? Itulah. Betul. Patutlah dia tanya saya kan. Okey, terima kasih kepada adik Afiq di UniKL MFI. Afiq ni dia yang paling the youngest. So since we're the same age. You jangan cakap macam tu. Okey. So kita panggil dia adik Afiq. So Afiq, satu persoalan yang sangat-sangat bagus
especially bila diajukan kepada saya sebagai wakil pensyarah yang mengajar diploma programs. Jadi bila pelajar-pelajar diploma ni dihantar kepada saya, mereka ni adalah fresh school leavers. Maknanya mereka adalah yang telah baru je lepas SPM. Alright, and then ada juga mereka ni baru tamat sijil di pusat-pusat kemahiran tinggi lain. Jadi when they come to UniKL MFI, they are very fresh, they are not exposed to advanced English yet. Jadi permasalahan paling utama yang kita hadapi dengan student kita ini adalah masalah komunikasi. Kerana ini adalah the first time dia orang masuk kelas dan di mana semua subjek di UniKL diajar dalam bahasa Inggeris. Tetapi mereka tidak perlu risau sebab kita semua ada untuk membantu mereka. Namun when you ask about problems, I would say that the biggest problem would be communication among themselves. Komunikasi di antara pelajar-pelajar ini kerana mereka semua ni adalah pelajar-pelajar yang baru. Menarik. So problem pertama adalah komunikasi. Betul komunikasi. Ada Mazura. Macam mana dengan panel lain? Ada tak? Okay, to add to that, personally, I think that one of the common problems among students is limitations in communicating. Another thing, I seriously think sometimes students tend to underestimate themselves. You know, they have the basic. They have learned the English previously. It's just that, in terms of the confidence level, most of the time I could see students, they tend to underestimate themselves. They afraid of making errors. They forgot that making errors, making mistakes are also part of learning. Yeah, it's a learning process that they have to experience. Yeah, it's just that sometimes they do not want to try. Yeah, they afraid of orang punya perceptions. How people will think. So itu pun satu masalah juga lah for the students, which actually restrict them for using the language itself. I see. Okay, so Madam Smaya, can I just add? Yes, sure. I rasa, in my own opinion, that the problem with students is that obviously their confidence level plays a big part, right? But a big factor in the confidence level is the environment that they are in. So we or some of them might not come from an environment where they can practice or where they can freely express themselves using the language. So in this case, it's not just the individual's fault. It's also the society around them, because we have to create a society whereby people are not afraid to try. Students especially are not afraid to voice out in another language. So tak payah kena bahan, tak ada kena ejek, tak ada kena macam, dia ni, you're a nerd. You don't want to be labelled as a nerd. So, because it's not cool to speak in English apparently to some people. So that's why they're afraid. Okay, so basically saya banyak lagi sebenarnya masalah-masalah, tapi ini adalah 3 masalah utama yang mungkin panel perasan akhirnya dalam semasa mengajar di UniKL ataupun di luar UniKL ataupun sebelum ni. Okay, so communication, confidence dan environment. Okay, so very good. Ini adalah informasi yang sangat-sangat saya rasa berguna kepada semua, dan mungkin kita akan cakap lebih lanjut atau macam mana kita nak overcome this problem nanti di sesi kemudian. Okay, so kita ada soalan seterusnya. Mungkin kita ada masa kot untuk soalan seterusnya. Mungkin tidak, sekejap ya. Saya tanya kepada producer. Okay, mungkin ada sikit masa lagi. So, untuk saya ada lagi 2 soalan ni sebenarnya. Tak boleh simpan ke dulu, Afiq? Just keep it first lah. Okay, saya tengok jam. Okay, saya simpan dulu lah. Because I know that I'm going to have to pick it and then I'll be the first to answer it again. Boleh. Lagi, it's my turn. Aku after this. Tak apa, ada banyak masa lagi. Okay, ada banyak masa lagi. Saya pun ada banyak lagi soalan kat sini. Saya standby untuk 40 minit sesi ni. Okay, so apa-apa pun kita akan sambung sebentar lagi. Kita ada iklan dulu sebelum ni. Okay, jumpa lepas ni. Hello, my name is Hero Japo. First of all, what I feel about learning English in MFI is
the MFI provide a good environment to me to learn English, even though before this I'm very poor in English, in speaking and everything about English. I'm very poor, but after learning English at MFI, after a few semester, I now can increase my confidence level to speak English with everyone. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami, bersama saya di Sembang TVET episod keempat. Keep calm is just. Bagus pendek-pendek kita. Okey, ni tak practice spontaneous. Okey, boleh good. Okey, macam yang sesi tadi, sebelum iklan tadi ada satu soalan yang saya nak juga tanya, walaupun tak sempat saya tanya jugalah nak selit ke sesi ni. Boleh ya pendek-pendek? Okey, soalan dia adalah okey, ada stereotip yang mengatakan slangs and accents ni berkaitan ataupun ada sangkut paut dengan intelligence seseorang. Betul ke tak betul ke, macam mana? Apa pendapat panel-panel? Siapa boleh mulakan? Okay, if you talk about accents, slang, of course, a certain slang or accent tend to probably sound more amusing or interesting compared to the others. But to use it as an indicator for the levels of intelligence, I think it's kind of unfair. You know, I mean, yes, it is the way we speak. Yeah, it is probably cues where we come from. But it does not determine you punya levels of intelligence. You can't say that if you have a specific accents or a slang, you lagi pandai daripada orang lain. So I rasa tu sangat macam bias lah. Okay, so it is actually linguistically biased. However, I can't say there's nothing wrong with language, with slang and accent juga sebenarnya. Nothing wrong with it. I mean, for certain situations or conditions, it's fine for you to adapt or probably to learn certain slang or accent, especially when you are abroad atau overseas kan. So you probably would like to communicate with locals, then probably you will have to learn their accents or their slang. So nothing wrong with the accent and slang, but to use that, yeah, as macam nak determine orang tu pandai ke tak, so it's fair, it's unfair. I mean, native speakers pun kadang-kadang cakap English salah juga pun kan. Nak cakap pasal slang, kita orang pun teruk juga slang British kan. Nak try tak madam? Tak kan. Tapi kan pun kita pun boleh juga kan. Just that because we are, you know, for our students, if we speak like Queen language, we speak Queen language. I don't think the students Queen's English, you know, to understand us. Yeah, so but the most important thing is to speak English correctly, not really focusing on the slang and the accents. But Madam Zatia, I do admit and I do acknowledge that some people do pandang accents ni like it's something special. But these kind of people usually go from the angle of image. Like they want a certain image, so they want the slang or the accent to go with it. But I have met so many people, banyak je yang pandai-pandai, yang bijak-bijak semua with no accent pun. I mean, accents are a bonus sometimes, not all the time. Sometimes you have to read the room, you have to tengok who you are addressing, who you are talking to, the type of environment that you are in. But sometimes it can be an indicator, sometimes, but not all the time. So if you are not adequate, if you don't have a slang, don't be discouraged. It's fine.
May I, Sumaya? Macam in class, for example, if you are in class, you've got this accent, then it's good, okay? Because you are actually exposing other students in the class of the different accent of English that we have. Cuma kadang-kadang students, dia akan rasa demotivated. Contohnya macam you nak menjawab soalan. Tiba-tiba budak beraksen tu dah angkat tangan siap-siap. Okay, you pun dah angkat tangan. Tapi since budak tu ada aksen, lecturer pilih budak aksen tu. Jadi bukan action accent. So jadi budak yang terror English tapi aksen dia aksen Negeri Sembilan Kuala Pilah tu, dia rasa macam kenapa? Example Madam Azura, macam mana aksen tu? Aksen Kuala Pilah. Kelantan I boleh buat. Okay, fine. Okay, Kelantan, buat Kelantan. Madam, may I go to the toilet? Tapi I still understand. I still let the student go out to the toilet. You nampak tak? So accent, when you talk about accent, in UniK LMFI, we don't care. As long as you cakap bahasa Inggeris, we understand your language. As long as there's effort. As long as there's effort, then inshallah you will be successful. Maybe you won't be an accentful speaker, but you will be fluent. Alright, you will be fluent. You will be using the correct language. You will be using the correct grammar. The what do you call this? The vocabulary. The structures are correct. That is what people are looking for. When you write reports, people don't look at your accent. They look at the format of your report. They look at the structure of your report. Jadi bila you ada orang yang ada accent, you jangan rasa terganggu dengan dia. Okay? You put yourself forward. Alright? Okay lah, baguslah dia. Alhamdulillah, aku ada kawan. I can tell my other friends, I have a friend in my class who can speak British English, Queen's English. Alright? As a matter of fact, rasanya dia anak saudara Queen. Okay, alright. Tapi you as yourself, just be yourself. You tak payah nak terikut-ikut. Because if you're not born with it, if you're not good with it, you will sound silly. Alright, so just be yourself. Just relax, be yourself. So for me, kalau you tak ada accent, it does not mean that you tak bagus. No. Tak. Not in my class. Don't force it. Okay, so basically memang apa orang kata accents and slangs tu tidaklah bukanlah faktor utama. Okey, tidaklah yang menunjukkan seorang tu pandai kita pandai berdasarkan accent. Tak ada. Lagipun dekat sekolah dulu pun tak ada kita evaluate accent budak-budak kan. Tak pernah kita evaluate accent sebagai lecturers pun tak pernah rasanya. No. Insya-Allah not with us. No. Yes, lebih pentingnya adalah language mastery tu. Okey, kebolehan macam menggunakan grammar, menulis sentence structure itu lebih penting daripada accents. Okay, thank you very much. Okay, so sekarang kita nak masuk kepada soalan yang bertemakan lain, iaitu bertemakan inisiatif dan usaha. Ada soalan. Okay, nak pilih mana-mana? Okay lah, Madam Sumaya. Bukan blue down ke? Tadi sesi pertama, ni sesi kedua. Ni set lain. Another set. Set lain. Ada 3 paper. Choose blue. So I'm going to choose blue. It will be the same question like the session before. Okay, thank you. Okay, session pula. Okay, soalannya adalah, dalam situasi kelas, dalam situasi kelas, apakah inisiatif yang diambil oleh panel kita, untuk membantu students to improve their English ataupun menambah minat diorang untuk belajar English lagi? Okay, Mika? Boleh? Okay, alright. I can only speak for myself based on my own experience and based on my own classes, right? Okay. When I go into class, I'll assess all the students. I look at their faces, I talk to them, I speak to them, I know their proficiency already. So if I see that particular students need help or I feel that they need extra help, I'll do the class in dua bahasa. I'll do it in English, I'll explain it further in Malay. I can do both. It depends on what the students need. If I feel that they already understand, then good. Basically what I'm trying to say is we will help you. No matter what your proficiency level is, we will help you. So that is my effort in class. I will do it in dua bahasa, in 2 languages. Right. But I don't know the other lecturers. Okay, in my case, I like students to communicate. Like I cakap earlier in our first session, the problem with our students is communication. So with that, I like my students to communicate with me.
How? I know that they do not like to communicate face to face, because when they communicate face to face, they have to look into my eyes. All right? Because I always believe in from the eyes it goes to the heart. All right? So I believe in that. But students nowadays, they do not like that. They do not want to look us into the eyes. So they use the WhatsApp. All right, so I said, okay, fine, you can communicate with me using WhatsApp. So I make sure that my WhatsApp is available 24/7. All right, they can text me whenever they want. They can ask me questions about their assignments. They can ask me questions about their presentation, about their quiz, about their test, whatever. They can communicate via WhatsApp. But to reply, it's not 24/7. All right, that one, office hours only. Okay, honestly lah kan, kita orang English lecturers, kita orang memang baik ya. Kita orang memang baik dan disayangi actually. No, what I would like to deliver, we are approachable. Yeah, we are approachable. So we don't mind assisting students. We don't mind giving further guidelines. We don't mind giving consultation if it is required. That's what we have to do. As an educator, so we take that as our responsibility to guide the students as much as possible, isn't it? To assist them as much as possible. So in terms of that, I think as I said, we are approachable. Yeah, we're very approachable. Alright, okay. So guna WhatsApp, dui bahasa, approachable, okay. So semua ni memang tak ada masalah pun kalau kita nak guna dalam kelas bahasa Inggeris kita kan. So lagipun benda-benda ni memang menolong students kita, especially kalau yang rasa tak confident ke ataupun rasa macam susah ataupun lambat sikit nak faham dalam bahasa Inggeris, tak ada masalah. Ada je banyak cara lain, tapi insyaAllah lecture-lecture ni pun boleh tolong. Sikit, boleh, tak ada masa lagi kan? Ada. Alright, you kalau once mic sampai dekat it's either I telan the mic or I'll make full use of the mic. Okay. Bila kita bercerita pasal teknologi ni, IG, Facebook juga digunakan ya? Betul. Makcik tak adalah. Makcik bukan social media sebab. Makcik mana? Makcik sendiri. Makcik buka update IG story ke? Tak. Itu bukan. Itu Azura Omar lain ya. Azura Omar ni dia tak ada IG, dia tak ada FB. Okay, jadi kita gunakan social media ni to reach our students. Alright, because sometimes students, kita faham students punya kekangan. Dia nak datang jumpa kita face to face. Kadang-kadang bila dia datang jumpa kita, kita kata speak in English. I want you to speak in English. Alright, so bila kita cakap macam tu, mereka rasa macam alamak, tak jadilah jumpa dengan madam ni. Jadi kita gunakan social media, kita gunakan IG. They use it, we use it to reach them. Alright, so social media ni sebenarnya banyak membantulah di usia yang agak emas ni kan. Saya baru nak belajar mengetik-ngetik keyboard ni, tapi saya merasakan yang social media ni sebenarnya dia adalah satu platform yang amat berkuasa. Alright, untuk kita reach and untuk kita ajar mereka bahasa Inggeris sebenarnya. Betul. Baiklah, banyak je input yang kita dapat tadi daripada panel-panel kita mengenai inisiatif-inisiatif yang diambil, yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh pensyarah kita. Bukan 3 ini sahaja, bukan 3 panel ini sahaja, tapi saya percaya mewakili seluruh warga UniKL. Okay, so tapi apa-apa pun poinnya di sini, jika students ada problem in English, walaupun dalam kelas English ataupun kelas yang bukan English yang memerlukan bahasa Inggeris, ada caranya untuk belajar dan faham, okay, dengan medium bahasa Inggeris. Okay, so tak ada masalah kat situ. InsyaAllah ada jalannya. Okay, kita jumpa lepas ni. Good morning, my name is Jisoo Subramanian. I'm 22 this year. I'm a student in UniKL MFI. I'm learning in the Bachelor of Mechanical Engineering and I'm in my 2nd semester. So what I find good about English classes here is that the lecturers are well taught, they are very sporting, the class notes are sufficient, the slides are entertaining and quite captivating. Whereas, for example, you sit for engineering, you might be tired after 40 minutes. If you sit for English classes here, they are captivating enough that you don't feel tired. And
if there are any students who are going to learn, I would recommend studying English here at UniKL. It's quality, and you would actually learn, and your English will actually definitely get better because the teachers, you're not going to find teachers like this elsewhere. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat kembali ke Sembang TVET, episod keempat. Keep calm, it's just English. Ya, tepukan untuk panel-panel kita. Walaupun tak ada audiens di sini, cuma kita berempat dan juga beberapa kru, bolehlah. Okay, so tadi kita kira soalan seterusnya boleh? Ada lagi tadi siapa? Madam Sumaya dah pilih warna biru. Kita ada lagi dua warna ni. Madam Zatia. Okay, boleh tak tolong pilih satu? Okay, I'll take red. Okay. Alright. Okey, soalannya berbunyi begini. Okey, bagaimana pula dengan aktiviti-aktiviti di luar kelas di UniKL? Ada tak program-program yang berkaitan dengan English yang students boleh join? Maybe untuk out of interest ataupun untuk improve dia punya English? Okay, in terms of activities, English-related activities, I mean our courses, kita pun ada project, what we call project-based assessment. So in which for the project-based assessment we have actually conducted different types of events, activities which is prepared, planned and implemented by the students. So other than it has been assessed, tapi through the assessment tu pun kita expose students with a lot of our skills. So sometimes kita buat events such as this one yang related dengan course lah, culture fest, culture festival, English Day. So kita pun sometimes ada juga yang kita buat CSR, so walaupun kita teaching English, tapi kita try different medium. Especially we try to experiment different project as well. We want to expose students with with something that they can do outside of the classroom as well. So kalau you tengok kita English lecturers ni pun kita very active. Actually kita sangat aktif. So kita macam-macam kita boleh buat. So the students pun kita nak the same thing juga. So kita expose them with different types of activities jugalah. Dekat UniKL MFI, we also have a lot of clubs and what is it called, societies. So kalau nak yang berkaitan dengan English per se, if you want to naikkan your confidence level, you can masuk debate. I'm the advisor of the debate club and I'm very proud of my club and I'm very proud of the people in my club. Kalau you masuk, selalunya students akan cakap, madam segan nak masuk sebab my English is not that good. I speak broken English. But don't worry, if I expose my students to debate competitions locally and also internationally, you will realize that yang pandai debate is not the people who have slangs or that proficiency in English. No, it's about how you carry yourself. It's about your confidence. It's about the things that you say, your points. So if you have the knowledge and you want to naikkan your confidence level, then you can enter clubs like the English Debate Club.
If let's say you just nak English for fun, you nak meet other people to communicate in English, do activities, poetry, drama, theatre, you can masuk the English language club. So we have a few platforms whereby students can show their talent, also polish their English, also make it fun. Because we just want to make the learning experience for you fun. So I personally want to expose you to everything that we can. Stand-up comedy, debating, public speaking, choral speaking, whatever that there is, we will explore it. Right. Sikit je. Boleh. And one thing we realise lah, usually students in the beginning dia akan macam reluctant sikit. Kita suruh masuk debate ke, kita suruh masuk public speaking ke, kita suruh buat event ke, mula-mula tu memang usually dia akan macam worry a lot. Tapi lepas tu dia akan bila dia dah start, so dia akan dah start rasa seronok, and they actually will do much better than we expect actually. So selalunya macam tu lah. Okay, itu in terms of external bukan external, maksudnya subjek. Alright, as a unit, English unit itself kita buat banyak pelbagai activities Contohnya daripada joget ke bercerita ke menyanyi ke bertulis. Ini bercerita ni rasa macam nak bangun je. Tak ada masa. Tak boleh. Simpan. Dia kata tak ada masa lah pula. Kalau tidak dah boleh dah kat sini. Because English ni dia bukan cerita pasal language je. Because in songs we have language. Dalam jogetan kita ada language. Adalah penggunaan. Bila kita bagi instruction tu dalam language English kan. Jadi kita ada poetry, macam tadi kita dipersembahkan dengan poem recitation by siapa tadi? By Encik Raihan. Encik Raihan is not from Malaysia, he is from Bangladesh. Jadi kita bangga membawakan student kita yang bacakan poem. Kalau nak ikut sebenarnya I yang nak baca poem tu, tapi diberhentikan oleh diorang. Dia kata no Madam Azura, let Raihan do it. Let our student do it. Ada age limit. Okay, jadi English ni dia di UniKL MFI ni kita pelbagaikan dia. Kita letakkan dia dalam seni dalam what do you call seni culture. Kita arts. letakkan dia letak dalam penulisan in our writing. So we have our students writing essays. Jadi benda-benda ni semua adalah sebagai exposure untuk mereka. Bila mereka keluar nanti, dia bukan je menjadi seorang engineer, tapi mereka menjadi orang engineer yang ada yang holistic. Yes, yang ada arts. Alright, yang agamanya ada, artsnya ada dan lain-lain. Tapi mungkin ada yang tak tahu ataupun kurang faham ataupun tak pasti apa maksud holistic tu. Holistic tu pelbagai, keseluruhan. Yes, okay. Jiwa dan raga dia serahkan kepada siapa? Language tu sendiri. Yes, okay. Yes, thank you very much panel. Okay, itu sebenarnya banyak aktiviti sebenarnya kat UniKL MFI. Tapi UniKL MFI ni pun memang dah banyak aktiviti yang berkaitan dengan English. Okay, tapi kalau kita cakap pasal UniKL secara menyeluruh memang lagi banyak. Lagi banyak. Okay, so kalau berminat ke, kalau sudah berminat ataupun nak try, tak ada masalah kat sini. Okay, kita ke kertas yang ketiga. Okay, set ketiga. Ini adalah exam ya. Ada 3 paper. Ini paper ketiga. Okay, yang ni ada 3 warna lagi. Okay, so pilih Madam Zatia. Kuning. Not stripe, yellow. So yes, yellow. Kuning queen. Okay, yes. Sekejap ya. Baiklah. Okay, soalannya. Okay, ini kita pasal tema mentality. Okay, tema mentality. Okay, apa pendapat panel-panel tentang mentality? Bukannya guna English bila habis belajar nanti. Macam mana? Betul siapa juga. Nak mula? Betul juga tu. Betul juga Betul, tapi tidak. Di English unit tidak. Okay. Kerana bila kita keluar nanti, betul kita takkan bercakap English dengan kawan-kawan kita masa tengah makan lunch. Betul kita takkan cakap English bila kita order makan dekat McDonald's. Tetapi bila company hantar kita untuk buat presentation di Australia, bahasa Melayu tidak digunakan ya, tetapi bahasa Inggeris. Jadi di situlah letaknya kepentingan bahasa Inggeris ni. Mungkin di pejabat tu tidak, tapi bila mana kita hendak keluar negara untuk represent the company. Can I just add to that? Okay, I ada 2 instances, 2 cerita. Number 1, ada this pekerja, dia kerja in a
German company. Okay, so one day, a visitor from Germany came to see the machines. So the visitor asked the employee, "Okay, what is the problem with this machine? What is your report?" And he can't answer because he doesn't know how to speak or how to reply in English. So it shows that you represent the company, right? So your proficiency level or how you portray yourself, it reflects to the company. So macam mana you nak deal with situations like that? Okay, itu satu. Satu lagi, when you go for an interview, for example, yes, maybe your job scope does not require English. But you are engineers, it's not even your core subject. But when you go in for an interview, they want to see you, how you carry yourself. You have to put your best foot forward. And if the interviewer is in English or a foreign person, how are you going to answer if you don't know terms, if you don't know the correct grammar, if you don't know sentence structure? So yes, maybe in your job scope, you don't need English. But to get there, to get to another level, to get to a higher level, how do you equip yourself with that? So yes, English is a bonus, definitely. Okay? Right, that's all. Itu dua cerita ke? Itu satu cerita? Dua lah. Oh, dah dua dah. Interview sama employee tu, ingat. This is real stories. Yes. Okay. Okay, boleh ke soalan seterusnya lah kot. Okay. Soalan seterusnya, ada lagi satu soalan yang saya nak tanya. Okay, ni adalah cara-cara untuk improve English. Okay, tapi tadi kita cakap pasal dalam kelas kan, tapi saya rasa banyak antara viewers kita kat sini, students ke, ibu bapa ke, siapa potential students ke, dia macam fikir macam mana nak belajar English sendiri, nak improve English sendiri. Kadang-kadang malu kan dalam kelas kan, nak buat sendiri macam mana. Siapa boleh share? Okay, kalau kita nak, let's say we want to talk about ways of improving English, memang banyak lah, rasanya banyak sangat. Kalau you Google tu memang tak banyak sangat in terms of the methods ke, approach ke, ways ke. And nowadays, I think the platform pun sangat luas. I mean the exposure itself pun sangat besar actually compared to dulu kan. So nowadays we have social media. If we talk about social media, it can be used as learning and improving your English. I've seen students dalam kelas macam cakap English macam tak nak kan, tapi Abang Madam pun stalk dia orang punya IG kan. So dia jaga ke semua, take note, okay. Alright. Dia IG post Facebook in English. So I'm glad, I'm happy to see that. And when they comment pun Madam punya IG pun in English juga. Hello Madam. So it can be a platform actually. It's either you nak buat atau tidak. And however, to summarize, when it comes to ways, of course there are 1001 ways of improving. But to summarize, I would say if you would like to improve your speaking, you will have to practice speaking. If you would like to improve your reading, you will have to practice reading. Okay, so that's the best way that you can actually do. Practicing effort, it has to be there. Also, sometimes it takes just little tweaks in your life every day, small changes that you can make to become a habit. For example, if let's say you are a very avid gamer, so when you play multiplayer games, for example Dota, you interact with people from overseas, right? So use that platform and like to strategize, to coordinate, to give instructions, to maybe to get to know each other. It's just something simple, but you can do it because it's already in your your lifestyle. You can just incorporate it in, and plus, when you do it online, you have the benefit of not showing your face. Therefore, you don't have to be nervous. You don't have to be afraid because they can't even see you. So what's the harm in trying? What's the harm in practicing? Right? Okay. Help in your anxiety lah. Betul. Ya, Madam Azra. Semua cakap social media je lah. Kenapa ya, Madam Azra? Sebab Madam ni bukan, Madam tak ada lagi. Madam tak social media sangat. Okeylah, tapi Ratu Netflix. Alright, Ratu Netflix. You tengok Netflix, you pilih the best movie with the best subtitle in English. Subtitle must be in English, and then you look for the words, for strong, significant words. I think not only English movies, but if you want to watch even foreign movies, correct. Yep, foreign movies as well. Jadi you look out for significant, strong words. Also listen to their pronunciation. Listen to how they pronounce the word.
the way they pronounce the word, the stress, the intonation. That's the important. power of Netflix. Alright, and movies lah, and movies. Okay, so sebenarnya cikgu-cikgu ni dia memainkan peranan yang dia sebenarnya push saja, yang lebihnya kepada student. Yes, student dia ada effort. Student punya effort, let's say student kata, madam, I rasa I belajar more through Netflix. Do it, I'll support you. I takkan bayar you punya Netflix lah, but I will support you. I will think of a way to support. Tapi datang kelas, okay? Jangan voting. Jangan tengok Netflix datang kelas kan? Jangan pula tengok Netflix saja. Okey. Betul. Okey, menarik ya. Kita ada social media, kita ada apa tadi, Netflix. Madam Semaya kata tadi apa? Gaming. Semua ni memang antara benda-benda yang tengah hot kot sekarang kan. Macam memang ramai student pun guna ataupun buat setiap hari. Okey, tapi apa-apa pun itu adalah bukan caranya sahaja. Ada banyak lagi macam Madam Zatia cakap tadi, ada 1001 cara lagi kan. Tapi kat sini yang paling penting, kita kena tahu setiap orang tu berbeza. Okay, everybody is different. Everybody has their own style, their own ways, their own strategies. Okay, on how to improve their own English. Okay, so kalau satu cara tak berkesan, cuba cara lain. Okay, tak ada masalah. Trial and error. Yes, very good. Okay, tapi sebelum kita ke iklan, ada satu announcement untuk semua yang tengah tengok ni. Mungkin Madam Akmal Azli pun tengah tengok rasanya. Okay, so ada announcement tapi bukan untuk Madam Akmal lah, untuk semua, especially students ataupun potential students. Kita ada satu announcement yang sekarang ke beritahu? Kejap lagi lah. Lepas sesi keempat, kita ada sesi keempat lepas ni yang Q&A. Saya akan bagi satu announcement yang best. Tak tahulah best, bagi saya best lah kot. Okay, kita tunggu lepas ni. Hi, my name is Nur Sarah Syafiqah binti Zaimi. I am a new intake student at UniKL MFI. So I find that when I'm learning English at UniKL MFI is quite fun and helpful for me to speak in English and learn many things. It improves my speaking in English because our lecturer encouraged me to speak in English little by little to make it a big improvement for me. Hai, Assalamualaikum, bersama lagi, welcome back to Sembang TVET episod keempat. Keep calm is just English. Ya, okey, kali ni kena pegang mikrofon. Tadi buat tak dengar kan? Okey, tak apalah, kita pun baru first time. Okey, terima kasih panel-panel bagi kerjasama ya. Okey, so untuk sesi yang ni kita ada Q&A session. Okey, soalan ni kita ambil daripada social media kita, ada juga daripada email dan juga WhatsApp kepada kru-kru kita lah. So saya tengah tengok soalan-soalan ni. Banyaknya. Kita ada berapa minit je ni? Saya tak cukup masa pula kan. Tak apalah, kita cuba cover mana yang sempat je lah Okey, saya ambil soalan yang paling hot kat sini. Okey, soalan ni tak payahlah cakap namanya kan, anonymous. Okey, soalan ni dia tanya, sepanjang pengalaman panel-panel, ada tak pernah bagi students F ataupun fail dalam subjek English? F for fail. Oh no. F for fish, tak fail. Ya betul. F for fail, bahasa Melayunya diterjemahkan dengan G untuk gagal. Apa huruf tu? F. No. In my class, insyaAllah tak ada fail. Alright, sebab apa? Dalam language class, kita tak ada final exam. One good news is that kita tak ada final exam. So bila you tak ada final exam, untuk mendapatkan A tu sangat-sangat mudah. Victory. Cara dia, buat je kerja yang disuruh oleh pensyarah. Alright, jangan ponteng kelas, buat kerja, hantar on time. Nak hantar on time ni pun satu isu. Madam, saya banyak assignment lain lah, saya tak sempat lah nak hantar assignment madam. Boleh saya hantar assignment madam kemudian tak? Boleh. Kita very lenient. Alright. Yang penting you hantar sahaja. Okay. Sebab kita nak student buat semua kerja yang kita bagi. Sebab semua kerja yang kita bagi tu adalah kerja-kerja yang bukan hakiki. Kerja-kerja yang akan membantu mereka kelak. Report writing, proposal writing, presentation, essay writing. All these
things that will be useful for you in the future. Tapi rasanya bukan untuk subjek English saja kan? Dia boleh gunakan untuk untuk report semua tu. Report semua tu boleh digunakan untuk semua subjek, because di MFI semua subjek akan write satu report. So report tu akan ditulis dalam bahasa Inggeris. Jadi apa-apa sekalipun mereka terpaksa buat dengan kita. Okay, sebab kita akan ajar. Jadi kalau you masuk Madam Azura punya kelas, apa itu F? Tak ada F. Kecuali kalau dia tak datang kelas lah. Tapi apa tu tak datang kelas? Oh no. Not in my class. My class tak ada pernah student yang tak datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Wah, hebat tu. Okey, saya bagi soalan seterusnya lah Okey, soalan ni datangnya daripada Sabah. Tanyalah. Okey, soalan ni berbunyi, tadi ada cakap pasal aktiviti di UniKL. Okey, ada banyak ini aktiviti macam debate, ada competition semua tadi tu kan. Dancing semua tu. Tapi kalau macam student ni dia tanya, kalau berminat ataupun nak tahu lebih lanjut, dengan siapa ataupun kat mana dia boleh tanya? Saya boleh jawab. You can ask any one of us, senang cerita, you Google UniKL MFI, you call and ask the operator who to speak to. InsyaAllah everyone can give you the information that you need. If you are already our student, then come to any one of our rooms. You can knock, you can call, you can WhatsApp by any means. Betul, macam kita relate dengan Madam Zada cakap tadi, semuanya approachable. Okay, so very approachable. Kalau nak tanya ke, go je. Okay, tanya je. Okay, tak ada masalah. Okay, boleh 24/7 kan Madam Azura? Tapi reply-nya bukan 24/7. Office hours only. Okay, so kita ada soalan yang ketiga. Mungkin ni adalah soalan terakhir lah kot maybe Madam Zatia boleh jawab lah kot. Okay, soalan ni berbunyi, dalam banyak-banyak subjek English di UniKL, subjek manakah yang paling susah? Dan kenapa? Interesting. Yes. Tak ada subjek yang susah. Okay, so usually kalau untuk kita tak susah lah. Okay, untuk kita tak susah lah. So I mean we do have the English lecturers to help you, to assist you, to guide you. Cuma kalau kata nak tanya which subject yang selalu the students selalu macam complain, bukan complain lah, macam concern kan, macam yang this one macam nak dapat A tu macam struggle sikit. Selalunya professional English tu lah, the last English course for bachelor students. Mungkin sebab yang tu ada research, so things yang research ni dia banyak steps, dia banyak procedures, you know. So and the students are not exposed to it. Itu pun benda baru untuk dia. Jadi they have to read journals, right? They have to read journals, you know. So discovery process tu memang for some students can be challenging. Okay, tapi I think that particular subject pun benefit students a lot. Cuma yes, mungkin dia macam something yang baru for the students, so students struggle sikit. But again, don't worry. Don't worry. We'll help you every step of the way. Yeah. We will help you all the way. We'll guide you. We do a lot of consultation, especially for professional English too, until you complete your research. I mean, we've never had cases where students fail to complete the reports. So most of the time, or the research. So they will be able to complete. Yeah, they will be able to complete with, of course, our support, our assistance, our guidelines. Yes. Okay, so kesimpulannya, nothing is hard. Don't worry. Yes. Okay, tak ada apa-apa yang susah kalau kita usaha. Effort. Yes. The effort is very important. Okay, thank you very much for the panel. Okay, saya rasa cukuplah soalan kita pada hari ini. Ada banyak lagi ni, tapi yang lain ni saya rasa saya WhatsApp je lah nanti. Okay, tak apa. Kalau ada yang viewers kat sini, ada siapa yang nak tanya soalan lagi, boleh je tanya dekat UniKL punya UniKL MFI lah kot punya Facebook, ataupun ada IG tak? English ni ada IG ke? Boleh tak? Apa alamatnya? English Unit kan? English Unit UniKL MFI. English Unit UniKL MFI. Okay, so kalau ada soalan boleh je komen ataupun DM dekat IG UniKL MFI. Okay, sebelum kita ke iklan seterusnya, ada satu ni saya nak share kepada semua berkenaan. Okay, ini adalah cerita ataupun berita yang best saya cakap tadi, iaitu sambung belajar di UniKL. Okay, sebelum ni ada requirement pasal exam wet, kena capai beberapa tahap ataupun level, tapi sekarang ni yang terbaru sekali, exam wet dah tak diperlukan lagi untuk masuk ke UniKL. Okay, so pada sesiapa lepas ni nak masuk UniKL yang risau pasal exam wet tak lepas ke apa ke, jangan risau dah. Dah boleh. Sorry. Ada producer tengah cakap tadi. Okay, boleh
terus je apply ke UniKL dengan tanpa rasa risau-risau lagi. Okey. So kalau tak ada apa-apa dah, rasanya terima kasihlah panel-panel sebab sudi hadir bersama kita hari ini for your time being here and also for all of the information that you shared just now. Okey, kita jumpa lepas ni. Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersama saya di Sembang TVET episod keempat. Keep calm is just dah tak ada dah semua orang. It's just English. Okey. So ini adalah penutup. Okey, saya nak simpulkan apa yang kita dah bincangkan pada hari ini. Tadi kita dah bincangkan pasal problems faced by students as observed ataupun yang lecturer perasan. Okey, dan juga apakah problem-problem tadi kita dah senaraikan. Okey, dan lepas tu kita juga ada bincang pasal apakah inisiatif-inisiatif daripada pihak UniKL, especially daripada English unit UniKL untuk bantu students dalam improve ataupun lebih minat untuk belajar English. Dan juga sesi yang ketiga tadi kita ada bincangkan pasal mentality students ataupun graduates pasal guna ke English lepas kerja. Kita pun dah bincangkan tadi. Okey, dan juga untuk question and answer tadi, Q&A tadi, kita ada tanya, ada soalan tanya pasal susah ke English subjects ni kan? Ada tak fail kan? Subjects apa paling susah? Sebenarnya tak ada masalah pun. Kalau ikutkan panel-panel tadi, tak ada masalah untuk pass ataupun untuk dapat A untuk subjek English. Tapi yang paling penting adalah usaha dan buatlah kerja dan datanglah kelas. Okey, attendance dan kerja tu sangat-sangat penting untuk skor dalam any subject, bukan English sahaja. Okay, so harap-harapnya semua penonton yang tengok live ni pada hari ini dapatlah ambil sesuatu daripada sesi ni. Kalau tak semua pun mungkin sedikit daripada panel-panel tadi untuk kita belajar dan hopefully dapat menambah baik kita punya quality English kita, ataupun semangat untuk belajar bahasa Inggeris kita. Okay, so untuk sebelum kita tamatkan sesi ini juga, saya ingin ucapkan terima kasih. Saya mewakili semua kru mengucapkan terima kasih kepada top management UniKL MFI, Mesra, IT unit, SRC, Library Resource Center, English section dan penaja-penaja untuk Sembang TVET. Okey, bukan episod ni saja, untuk episod yang semua-semua ni. Okey, dan selepas episod ni kita ada episod yang kelima pula minggu hadapan pada 24 Mac hari Rabu pada pukul 3 petang juga. Okey, so hari yang sama, waktu yang sama. Okey, cuma topiknya berbeza. Topiknya adalah pasal kereta hybrid. Okey, so interesting, very interesting. So hopefully semua akan tengoklah minggu depan. Okey, so terima kasih. Okey, assalamualaikum. Kejayaan bersama, tidak kau gentar, tidak kau serah, semangat membara, kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, burung tata yang satu.
kibarkan panjang. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah.